Hello and good morning, everyone. We begin today's class with a prayer. I request Stacy to sing the prayer. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകീണമേ. നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകീണമേ. സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ. സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തിയറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ. ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ. ജാതിഭേദങ്ങളിന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ. ലോകമുന്നിന്ന പാഠമെന്നുമിൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you and good morning again. So today we move on to the next chapter, which is about interview. Interviews are the final stage in any recruitment process. So all the other processes we discussed so far are kind of eliminating people, removing people, so that it is a kind of filtering system where you arrive at a particular point where you want to select the correct candidate for the organization. So it is this stage where you make it or you break it. So we have to be very careful and we have to prepare a lot for the interview. So a lot of many years of preparation are actually required, because interview is, as the term indicates, they are actually viewing us. They are able to see us, not just our external appearance, but even our internal, our personality is being viewed and assessed by the people who are conducting the interview. So and it is the decision is almost made very fast. Interview is not something, it is not like a 3-hour exam that we write. Most of the interviews are just about 20 to 30 minutes. Even the civil services interview is about 30 to 45 minutes. So normal interviews are less than 10 to 20 minutes of time. So within that short period of time, they assess us, they measure us, and they find out and decide whether we are suitable for the job. So usually when somebody makes such a decision, they don't change that decision. So we have to create a good impression during the short period that we get to introduce ourselves in the interview. So what can we do? How can we prepare ourselves? That is the topic in this chapter. So let us look at the chapter now. So this is the fourth chapter in this module, third module. I think this is the last chapter in this module. And
And here we can see that what is the importance of an interview is mentioned in this first paragraph. Everybody knows that we live now in a world of fierce competition in every field. So if you want to get a job somewhere, you have to work really hard. You have to prove yourself to be the best candidate for the job. No use saying that I am the best candidate, I have got so much marks, I have scored high, I am the first in my school or college, I have got all high grades. In fact, the grades have lesser importance when it comes to interviews. So in interviews, mostly what they look for is good personalities. So if you have got a good personality, you stand a better chance than a candidate who has got higher marks but not so good personality. So it is the personality that is more, that appears to be more important in appearing for a job interview. And it cannot be taken lightly because this is a world of, as the first paragraph indicates, it's a world of fierce competition. People are, there are so many qualified people. So why should they just hire us? ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെടുക്കണം? അല്ല, ഞാൻ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു they should feel it. The people who are conducting the interview or the organization should feel that I am useful for the organization. So how will I convince them? What are the methods that I can use? How can I prepare myself to be useful for the company? അവർക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അവര് അബദ്ധത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊള്ളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ സെൻഡ് us ഔട്ട്. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടിയാൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് a guarantee that you can continue in the job unless you continue to show the same good personality that you have got. So why is the what is the interviewer interested in? The interviewer is interested in these things. That is, they are looking for smart people. They are not merely interested in getting the work done. Everybody can do a work. ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ജോലി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. There are all the people who are given some job, they will do it in some way or the other. Nobody may be perfect, but they will do it according to their degree of ability. So doing a work is not difficult. Everybody will do the work. But the way you can get the work done, how fast and how well it is done, that is what the criteria that is used in selecting candidates. So the employer requires dynamic. Dynamic means very active, proactive, taking initiative, and who have got abilities, proven abilities in doing their work. So what do they do in the interview? They actually measure these abilities. They will measure both your past and present performance. So past performance can be found out from the resume that you send to the company. So whether you are able to do the work well, are you able to contribute well to the company, all these things will be measured. So it is a kind of face-to-face interaction with the company and the candidate, of the candidate and the company. And they are on view. That is why it is called an interview. We are on view before the panel. The panel is actually able to see us. This is a face-to-face interaction between the candidate and the employer or his representative. So we are on view before a panel of prominent persons, and we are closely examined and evaluated by them. So usually we may become nervous. There is a possibility that we may become nervous in sitting in front of such eminent people. But if you are confident on your abilities, if you are confident about your personality, there is nothing that need to worry a candidate who is well prepared for an interview. If we are well prepared for the interview, there is no reason why we should be worried about presenting ourselves in the best manner possible in the interview. Okay, there are certain things that we need to understand.
So just because you got a job, it doesn't mean that you are able to continue in the same job for long. Nowadays, no job is secure. Any job you can be thrown out if you are not continuing to show the same dedication and dynamicity which you promised when you joined the job. So we have to continue to show the same abilities, same skills, same dedication to the job. And we think that the company we have uh, they have done a great favor by hiring us. In fact, when you apply for a job, it is actually it is a mutual transaction. See, it is a kind of transaction. Like you have a transaction in commerce. In commerce, you do a transaction. You give something, you buy something, isn't it? So it is a marketplace. That is why it is also referred to as job market. പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വേർ യു സെൽ യുവർ സ്കിൽസ്. എനിക്ക് ഇന്ന എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വാങ്ങിക്കാം. So you are actually it is a kind of mutual exchange where you sell your skills in place of the compensation that the company offers in form of a salary. The company will give you compensation in the form of a salary, and you give your skills and abilities and services to the company. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. That is why he says in this paragraph, you can see that in the highlighted words, your talents are on sale. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ സെയിൽസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ഫാൻ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ സെയിൽ. പലതരം ഫാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഫാനിനും ഒരേ വിലയാണോ? എല്ലാം കാറ്റ് കിട്ടും. ഫാൻ ഓൺ ചെയ്താൽ കാറ്റ് കിട്ടും, പക്ഷെ എല്ലാ ഫാനിനും ഒരേ വിലയാണോ? അല്ല. All the fans will have different prices. What will it depend on? Depends on various things: the performance, the power that it requires, the appearance of the fan, the compactness of the fan. So all these things are measured, and according to that, the price of the fans will differ. So what happens in sales is the more valuable product will get a better price. അപ്പോൾ വാല്യൂ, നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് we will get a better salary. So what is the interviewer trying to do? The interviewer is trying to do whether we have got the same kind of skills that they are looking for. അവർക്കൊരു മനസ്സിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം. അപ്പം ആ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബി വെരി ഹംബിൾ. അവരുടെ കാലിൽ വീണായോ എന്നെ ജോലിക്ക് എടുക്കണേ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് മീ. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ വേ ഓഫ് അരഗൻസ്. I have got these are the abilities. You can see my resume. I have so much abilities. I am willing to work like this. So it is a kind of offering yourself for the job. So you don't have to praise them. You don't have to praise the company and all that. So these are some wrong notions that you have to be very humble. ഭയങ്കര വിനയത്തോടു കൂടി അവിടെ കാലിൽ വീണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി. So you should not give up your self-respect even in an interview. You should not give up your self-respect. But just as you require a job, the company is also requiring people to work for that company. നമുക്ക് ജോലി ആവശ്യമുള്ള പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. So there is no need of falling at the feet of the interviewer. So that is why it says that you don't have to flatter the interview company. ഈ കമ്പനി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. So there is no need to flatter the committee that is conducting the interview. If you have the talent and skill that company requires, they will certainly accept your service, offering the salary you demand. So നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാലറി ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ അവർ എടുക്കും എപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവും സാമർഥ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ. So only if you have that talent and skill, they will definitely take us. But we should have those talents and skills. Then they will give us the salary that we ask for. So what should we do? We should project all our abilities, skills, achievements, etc. And we should also promise to work for the development of the firm or the company that is taking us into the job.
Okay, now how will you prepare for an interview? What is the method of preparation for the interview? So these are the things that we should prepare. We should understand about the company. Okay, so uh, we should find out what are the uh, we should understand about ourselves. We should understand about the company. Both. രണ്ടും അറിയണം. നമുക്ക് കമ്പനിയെ കുറിച്ചും അറിയണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So basically, if you look at what they look, ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കുക്ക് എ ഡിഷ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക? Suppose you want to cook something, how will you cook? യെസ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. അതിനെ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. വെറുതെ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കലാണ് എക്സിക്യൂഷൻ, അതല്ല. വി നീഡ് പ്ലാനിങ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കുക്ക്, വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ആഡ്, ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് certain ingredients be cooked, what is the thing that you should grind in the mixer grinder, what are the kind of spices that you should add. All these things you should know beforehand. നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയണം. What are they looking for? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എന്താണ് ഈ കമ്പനി നോക്കുന്നത്, what are they trying to find out, what is it that they need from us, what do the employers want, അവരെന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ദി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അതർവൈസ് യു വിൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ദി ജോബ്. അതെന്തായാലും നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? നോ. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓവർ മെനി ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് many years of preparation. So personality is something that we have to develop every day, every moment when we interact with others. You start building your personality every moment. So when you behave in certain manners continuously, that slowly becomes your personality. That is, for example, when you are pleasant, you try to being pleasant. It is not easy to be pleasant with everybody. എല്ലാവരുടെ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ഒന്നല്ല. പക്ഷെ try to act, try to behave, try to pretend even to be pleasant. Slowly being pleasant becomes your second nature. So this is how personality is built. അല്ലാതെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം മരുന്നൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. So personality is something you do by practice. So it is said that practice makes somebody perfect. If you want to become perfect in something, you have to practice. So personality is a kind of joining together of different kinds of behavior. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് വി എക്സിബിറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്. What do you do in certain situations? What do you do in certain other situations? All these things put together defines your personality. So a good personality has to be developed over several number of years. So if you have to appear for an interview the next year or the year after next, you should start to itself to build your personality. Because if you pretend that you are a good person, the company will be able to easily see through. The interview persons are cunning. They will be able to see through the pretension that you are trying to put before. So it is very important to build a personality from the very beginning itself, and even during the time of our studies. Then, as we talked about in the group discussion, a positive attitude is required. So there may be many situations during the interview itself where the interview members may try to provoke you.
So you should not get provoked. You should be remain in a positive attitude, and we should have interest and knowledge of the company. So this is related to the preparing for the company, preparing for the interview. We will come to that in detail, how to know about the company, etc. And we should have a work history. So if you are a fresher, it is okay. You will have some project experience and all that. That will be your work history. Just after your diploma, nobody will have a work experience after the schooling or college. So our work history for a diploma candidate is the work that we did with the project. So that is very important. What did you do in the what project did you do in which company you did? What do you know about that company, etc. All these things you should have a very thorough understanding about. Then we should have good communication skills. Communication skills includes all the four skills: listening, speaking, reading, and writing, LSRW. Then we should have high performance standards. We should be dynamic. So the high performance standards can be put in one single term called dynamic. അല്ലാതെ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം. So they want people who work very well. They want people who have high confidence also. That's the last point here. So we should have very high confidence in ourselves, so that this confidence actually comes to others also who interact with us. So these are the skills that they are looking for, and these are the things we should keep in mind when we start preparing for the interview. So you should actually do some research about the company also. So that is gathering information about the organization. അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണോ പോകുന്നത്, ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദർ വെബ്സൈറ്റ്സ്. You can visit their website. You can study about the organization. What do they produce? What is their product? What is their profit? What dividend do they give? What is their organizational structure? What is their management? What kind of an organization is that? Is it a listed company or is it a private limited company? What kind of an organization is it? You should have a very thorough understanding. It shows that you have some interest in the company. നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒരു വസ്തു അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ എടുക്കില്ല. സോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം, കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല. സോ വി ഷുഡ് ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് in the company. So they are likely to take us. So how you can actually visit the company, or you can go to their website and find out about the company. You can go to the company website. You can read their annual reports. Most of the annual reports are available in PDF form online ആയിട്ട് ഈ കമ്പനി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. Who are the directors, what is their P&L account details, everything will be there in their annual report. You can go through newspapers, magazines. You can even, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദി കമ്പനി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി വെബ്സൈറ്റ്, then you can what can you do? You can contact ആ കമ്പനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ല, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ പോകാം. ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ദിവസമല്ല, വേറൊരു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനിയുടെ അടുത്തുള്ള ജീവനക്കാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നൈബേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സോ there is no lack of any facility to gather information about the company. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെസ്യൂമേ അയച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. ഈ റെസ്യൂമേ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജോലി ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ, യു ഹാവ് ടു നോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുക? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോ? ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി. ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അവർക്ക് തോന്നും ഇയാൾ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോ ഹി നോസ് സംതിങ്. അത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കാണിക്കുന്നത്. ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്
this person has got initiative. It also helps you to demonstrate how your qualifications can be useful to them. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച്, ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ഈ കമ്പനി, എന്താണ് ഈ ജോലിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി തറോ അബൌട്ട്, ആൻഡ് ഓൺലി ദെൻ വി വിൽ ബി പെർഫോമിങ് വെൽ ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളെ പ്രസൻസ് മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. So what happens? So if you have done such a research, then whatever question that they ask about the company, you can easily give it because you have gone through their annual report, you have gone through their website, you have you know who is the chairman of the company. All these things are available, ready with you. So there is no problem when you appear for the interview if they ask you anything about the organization. We have to be very prepared when you come for an interview. We have to prepare ourselves in this manner. And also we should also read the newspaper of that day. Interview prepare ചെയ്യുന്ന some paper വായിക്കാതെ പോകരുത്. That is something very important, because ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അത് this is something which usually happens in an interview, especially because we are commerce graduates or diploma holders. There are many decisions that happen every day related to commerce and market. So they may ask you if some related companies, some companies are merging, some companies are being delisted, the government is offering such a kind of loan to the farmers. Some news will be there in the newspaper every day. So we should go through the main points in the newspaper. എല്ലാം അരിച്ചുപെറുക്കി വായിച്ച് അരമക്കോളം വരെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ മെയിൻ പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫ്രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ്, പിന്നെ ബിസിനസ് പേജ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബി തറോ അബൌട്ട്. ഇത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫേസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഡേയ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. And the next step in preparation is to make sure that you have all the documents that you need to carry with you. So this is something very important. You have to carry all the documents and certificates that you have. So this is need not be told. അറിയാം, എല്ലാം ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ഥലത്ത് എത്തണം. സോ അവിടെ നമ്മൾ സമയത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് കം at the right time for the interview. So talking about the interview, it is usually said that it is an instant decision is taken. നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണല്ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂവിൽ നോളജ് ഒന്നും നല്ല സ്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. നോളജൊക്കെ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു. എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു? ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോളജിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഈ 4-5 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് decisions are taken in 3 minutes or even 1.5 minutes. It is actually a 90-second decision. ഇന്റർവ്യൂ 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിലും 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇയാൾ എടുക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. സോ ഹൗ ക്രിട്ടിക്കൽ, ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് is evident from this. You understand that this is very important to be properly presenting yourself for the interview. Okay, so we have to come at the right time. അപ്പോൾ സമയത്ത് എത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലം വലിയ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ തലേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എത്ര സമയം എടുക്കും ഈ സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് earlier and find out the distance that is required, the place where you are visiting. So on the day of interview, it will not be difficult for
us to appear for the interview. So this is something that everybody suggests that we should do. We should actually prepare by going there and finding out whether this place is suitable for traveling by bus, or you should we take our own vehicle. All these things you can decide. So we have to come as early as possible, at least half an hour early. നമുക്ക് ഒരു 9:30 ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ 8:30 അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്കോ തന്നെ അവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ that would be ideal. Can reach as early as possible so that you are not losing any time, you are not getting tensed. So there are certain things apart from the time. The kind of dress that you wear is also important. So you have to be in proper dress. Proper dress means a simple dress which does not attract attention to the dress. A simple dress. Okay. So gaudy colored dress and stylish outfits are not recommended. Gaudy means shining. ഭയങ്കര തിളക്കമുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ wear simple dresses which are not too attractive. So simple dressing, properly dressed, professionally dressed. So that is about the dressing. Okay, and next is about interview. Waiting for the interview. So how will you wait for the interview? Interview waiting, but you will find many other candidates who are there. Should I keep preparing for my ബുക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ, അതോ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണോ? വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണോ, അതോ ഞാൻ ബുക്ക് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കണം? Should I interact or should I not interact with the other candidates? We should interact, sir. Yes, we should interact. So that's what they say. We should interact. So we should. In fact, the interview happens from the very moment we reach the institution. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് you have all, they start the interview much before the actual interview begins. Now you have all kinds of facilities of CCTV cameras. അപ്പോൾ ഈ വന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയൊക്കെ അവർക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. So if you are sitting gloomy somewhere, you are not a person who is likely to perform well in a team. But ഇതൊക്കെ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും because they have got all the facilities like CCTVs in the system in the company. So we should actually perform. The performance begins well before the moment we land at the venue of the interview. So how are you sitting there? Are you interacting with the people who come there? So we should interact. So it is advisable to mix with your competitors. So that helps you to size them up. Size them up means you are able to measure them. Are they good? Are they good candidates? Do I also have similar candidates? So you are able to compare yourselves, and you are able to take the kind of decision. You also get an idea of what kind of those people may have a better idea of the company. They may tell you something about the company. So sometimes it is possible to interact with people who have finished the interview earlier. നേരത്തെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റും. ചില സ്ഥലത്ത് അവർ വേറെ വഴിക്കാണ് അവരെ കൂടുക. ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞവരെ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞവരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, what are the kind of questions that you got, what did they ask you, all these things you can ask them when you meet people who have already attended the interview before you. So you will get some feedback. Some feedback can be got about the interview people, what kind of questions they are asking. And ചില questions ഒക്കെ repeat ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. So it is possible to interact with people who have come for the same interview that you are attending. Okay, so how to enter the interview room. So that is next. So you have to be very polite. Okay, so you have to ask permission, and once you enter the room, you have to close the door carefully. You have to be very pleasant in your appearance.
So a small smile can be good. Look at them and say, greet them. അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണ്ട, അവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം. ഇഫ് റിക്വയർഡ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കോമൺ അല്ല. ഇഫ് റിക്വയർഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് advisable to shake hands also. And before you sit, you have to take permission. Okay, so we have to take permission, and then they are usually they will tell you to sit down. And when they ask you to sit down, then you have to sit. So without they are asking us to sit, it is not polite. So they will understand that this person lacks courtesy. So first impression is the ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. യെസ് അദീന. അപ്പം അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മര്യാദയില്ലാത്ത ആളാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വരാൻ പാടില്ല. സോ ഓൺലി വേണ്ടേ, നമുക്ക് കുറേ നേരമായി ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കണു, സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ചാടി കയറി അവിടെ പോയി ഇരിക്കരുത്. വെയിറ്റ്, ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു, അവരും നമ്മളെ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു. ദേ വിൽ then say thank you and then sit. You should always, അവർ നമ്മളെ തന്നെ വേറെ ജോലിയില്ല, അവർ നമ്മളെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഷുഡ് ലുക്ക് കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ്. അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സോ യുവർ മൈൻഡ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ്. So they make judgments. So face is the mirror of the soul. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഫേസ് ഇസ് ദ മിറർ ഓഫ് ദ സോൾ. സോ യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഡൈവൾജ് യുവർ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. സോ അവർ ഫേസ് ഷുഡ് ബി വെരി പ്ലസന്റ്. They will make judgments made based on our facial expressions. We have to be very pleasant while interacting with them. ഇനി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് ഓർ ലീൻ ഓൺ ദ ഇന്റർവ്യൂസ് ഡെസ്ക്. നമ്മളൊരു ഫയൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ടേബിളിൽ വെക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ആ ടേബിൾ നമ്മുടെ സാധനം വെക്കാനുള്ളതല്ല. സോ അവർ ഫയൽ ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് വിത്ത് അസ്. Okay, so we should not lean on their table, not even touch their table. Our table touch cheyane padilla. We should sit relaxed, but at the same time kaiyum ketti irikkanum padilla. Folded arms എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു, it is not only a sign of insecurity, ഒരു പ്രതിഷേധം പോലെയാണ് ഫോൾഡഡ് ആംസ്, കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവരോട് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സോ it can be taken like that. So never sit with folded arms in front of the interview panel. അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എളിപിരി കൊള്ളാണ്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. So there are certain tips which you can make use of regarding the proper etiquette. Don't sit until invited എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ യു വെയിറ്റ്, സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ, അവിടെ നിൽക്കുക. ദെൻ ദേ വിൽ ആസ്ക് പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ പോയി ഇരിക്കല്ല, അവരോട് താങ്ക് യു പറയാം. താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലോലി ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഹറി. ആൻഡ് വെൻ യു സിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് വിത്ത് യുവർ ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ്, head straight, and where the position of your hand should be on our lap, not on their table. We should keep it on our nammude madiyil thanne venam kai vekkan. And we should maintain eye contact with the panel of interview. There may be 3 members, or we should maintain eye contact with all the 3 members. They may not be speaking, so whoever is speaking, we maintain eye contact with them, also with the other members as well. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ മെമ്പറോട് മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടും നമ്മൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് വെക്കണം. ആസ്ക് ദം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 questions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നോടനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കും. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ കം ടു ലേറ്റർ. സോ വി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ വി can sit upright position, and we should not feel shy to look at the chairman and the members of the board. So there will be chairman and members in the interview board. We should actually
look at them and interact with them. So they will start asking questions. You, you should answer those questions in the manner which is possible. Never be in a state of panic. Never panic when they ask some difficult questions. Whenever a question is asked, you should try to answer it in the manner the best possible for us. And if you are unable to find an answer, we should tell them also. See, I don't know the answer. So that is not a disqualification. So there are certain myths, misunderstandings about interview. Interview ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല. If you are willing to accept that you don't know, it is actually a kind of honesty that we are showing before the interview members, and therefore that fetches more marks than pretending that you know the answer. So we should never try to bluff. If you don't know the answer to some questions, we should admit, we should say, we should tell the interview board that I don't know the answer to this question. So that shows that this person is a person of integrity and honesty. Okay. So there are many other questions. Okay, these questions and all we will come to later. Okay. So after the interview is over, you can walk out of the hall with confidence and self-assurance. So once the interview is over, you just say thank you to them and you can walk out. So what are they looking for? See, what is the interview conducted for? Interview conducting. what is the what are the things that they want from the candidates? This will be useful, I think. So they are not checking our knowledge. So that's why the third point, I think I'm focusing on the third point. We have to be honest while answering it. If you don't know the answer, be honest in answer to that interview. So they're looking for honesty, interpersonal skills, self-confidence, etc. ഇവിടെ എവിടെയും നോളജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. Knowledge is already tested in your diploma, in your test conducted by the interview, in the group discussion. Everywhere your knowledge has already been tested. So there is no question of your lack of knowledge. In the interview, the focus is on the personality. So personality, the various elements are just checked in the interview. So we should always look for the projection of our personality. നമ്മുടെ personality എങ്ങനെയാണ്? How are we? What are the kind of personality traits that we have which is suitable for the company? കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ഇയാളെ കൊണ്ട്? Do we have good communication skills? Are we good communicators? Are we able to speak the language properly? All these things are measured. See, this is very important. Communication skills is very important. So if you are you able to communicate properly, there you have a lot of knowledge. Knowledge is what? But am I able to communicate the knowledge that I have got to the people who I interact with? So if I am interacting in English, am I able to interact without the influence of mother tongue? Empty influence means mother tongue influence. Am I able to interact properly in English? Are we able to speak naturally with fluency? Are we able to pronounce sentences clearly? So are you too slow in speech or are you too loud in speech? So there should be a balance in the voice modulation, etc. So these are the kind of verbal speaking skills that they are looking for in candidates. So that is also important. So good communication skills can take us in a better way. And when you answer questions, you should use proper language. We should never use slang, etc. അതായത് സ്ലാങ്സ് നമ്മൾ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ good standard language should be used. And never you should complain about any other organization, etc. We have to be honest, we have to be very clear. So
but that's not something you will do. But suppose you have some habits that like that, those things should not be done in an interview room. So that is okay. So we have to have some kind of loyalty and dedication to the company. They will find out about our abilities from our past records. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും whether you are a good candidate for the company. So that is a good method of finding out what are the different skills that are required for the for presenting ourselves. So if you have written a good resume, they will be able to find out whether you have a good record of working with loyalty and dedication. With loyalty and dedication, they can check by your records. So why are the employers selecting us? അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമുക്കൊരു കുറച്ച് ശമ്പളം തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. പാവം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അയാൾക്ക് മാസം മാസം കുറച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതൊന്നല്ല. They are conducting an interview to select a person to find out the best candidate for the interview. അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. സോ their aim is for the development of the company. അതിനെ പറ്റിയ ആളെ വേണം. കമ്പനിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയ ആളാണോ നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെദർ വി ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് എ ജോബ്. നമുക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല അവർ നോക്കുന്നത്. But whether we are suitable for the development of the company, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ do's for the interview. This is something which we have discussed. Honesty, അതാണ് ബി യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബി ഓണസ്റ്റ്. We should not pretend that we know things which we actually do not know. Sell yourself means we should not be too humble before the interview board. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുന്നത്. We have to sell ourselves. We have to tell them that I have these skills. ഇന്ന സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം. ഉള്ള സ്കിൽസ് ആണല്ലോ പറയുന്നത്, ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. So we have to tell them that we have these skills. They will ask you what are your strengths. So we should prepare and tell them what are the skills that we have got. So keep the interviewer's attention. How can you keep the attention of the people who are listening to you? നമുക്കൊരാളെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കോ? Yes, you can speak in a pleasant manner. Then you can speak in a manner which will create interest in the listener. അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. Make it interesting. Give some examples. Narrate some personal experiences. നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസ് നറേറ്റ് ചെയ്യാം. People are interested in stories. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് സ്റ്റോറീസ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. You should make your talking interesting to the audience. The interview panel should feel interested in the way you speak. That is, it should be very pleasant. At the same time, there should be things which are interesting in what you say. And we should never use slang, local language. മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും സ്ലാങ്, the usages of slang, local language should be avoided. Use only standard language. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ
പലപ്പോഴും നമ്മളതിന് അത് നമ്മുടെ ഇൻ കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സർട്ടൺ യൂസേജസ് ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. യു ഷുഡ് യൂസ് ഓൺലി ഇഡിയോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഇഡിയോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ്. അടുത്ത പോയിന്റ് അതിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ബി പോയിസ്ഡ് എന്നാണ്. പോയിസ്ഡ് മീൻസ് കാം. ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ അടിച്ച പോലെ അവർക്ക് തോന്നാതെ യു ഷുഡ് അപ്പിയർ ടു ബി വെരി കാം ബിഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പോയി കയറി ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ദേ വിൽ ആസ്ക് യു, ഡു യു ഹാവ് സംതിങ് ടു ആസ്ക് എന്നവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട്, ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർ ബിഫോർ ഹാൻഡ്. വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ആസ്ക്. Some details which you have not found in the annual report, some details which you have not found in their website, all these things you can ask questions, which shows that you are interested in the company. So this has a particular time. നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയല്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ദർ ആർ സർട്ടൺ ടൈംസ് വെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നോട്ട് ബിഫോർ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതിന് മുമ്പേ ഓടിക്കറി പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയല്ല. ബട്ട് when you get a time, when you get an opportunity, then you ask questions. So be yourself എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് be natural എന്ന് പറയുന്നത്. So that indicates our personality. Expect the unexpected. This is something you can you have to. This is a rule that is mentioned usually in traffic. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളാണത്. എക്സ്പെക്ട് ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറുകെ വന്ന് ചാടാം. പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ നേരേക്ക് വരാം. വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ റൂൾ വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ട്രാഫിക്. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ? ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണെന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം. ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റിമെയിൻ കാം ആൻഡ് പോയിസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ടിൽ ദ വെരി എൻഡ്, വാട്ട് എവർ മേ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. സോ അവർ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറേ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസേഴ്സ് ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴക്കൊക്കെ പറയും. സപ്പോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് there, that indicates that that gives them an indication that this person is not suitable for the job. Because if you can't stand even a small criticism, if we cannot stand even a small criticism, how are we going to work well for the company? So that is why we have to remain calm in all situations. We have to expect that the pleasant interview members may suddenly turn hostile, suddenly become angry. We should not be bothered by that. And the last point here is we have to be consistent in our claim. So if you say that you have certain abilities or if you know certain things, you have to consistently show that you have those skills. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് അത്ര അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സർട്ടൺ എബിലിറ്റീസ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു പ്രൊജക്ട് ദോസ് എബിലിറ്റീസ് before the audience. And there are certain don'ts that is. So what we discussed so far, most of the things that we discussed so far is the things that we should do for the interview, but more are the things which we should not do in an interview. So what are those things? How will we handle them? These are things that we are going to discuss in the next session. Till then, it is goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.